महागणाधिपतये नमः. Good evening. Good evening. Good evening. Vanshika Kolluru. Good evening. గ్రూప్ లో మెసేజ్ పెట్టండి, క్లాస్ స్టార్ట్ అయింది, అందరూ జాయిన్ అవ్వాలని. జస్ట్ 10 days ఓపిక పడితే 6 people జాయిన్ అయ్యారు. ఓన్లీ 6 people ఆర్ దేర్ ఇన్ ద క్లాస్. ఎస్, గుడ్ ఈవినింగ్ సాదిల్. ఒకసారి అందరూ చెక్ చేసుకోండి, ఎన్సీఆర్టీ థరోనా కదా చెక్ చేసుకోండి అందరూ. ఎన్సీఆర్టీ టెక్స్ట్ బుక్ ఇంక్లూడింగ్ ఎగ్జాంపుల్స్ యూ హ్యావ్ టు గో త్రూ. ఓకే, NCERT textbook including examples, that is the basic one, and after that question papers. సో ఎన్ని క్వశ్చన్ పేపర్స్ కంప్లీట్ చేయగలిగితే అంత మంచిదన్నమాట. సో ఇవాళ 14th కదా, ఇంకా 12 days ఉన్నాయి. ఈ 12 daysలో కనీసం మీరు ఒక 24 క్వశ్చన్ పేపర్స్ సాల్వ్ చేయాలి, రోజుకు 2 చొప్పున. అట్లీస్ట్ 2 క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఇన్ ఏ డే. యా, ask everyone to join. So our hope 2 paper, morning we have seen 34th question. A vessel full of water in the form of an inverted cone, that problem was done. సో ఆ ప్రాబ్లం వినని వాళ్ళు షార్ట్ చేశాను, దాని మీద ఆ ప్రాబ్లం మీద షార్ట్ మీకు గ్రూప్లో పెట్టాను. సో ఎవరైతే ఆ ప్రాబ్లం అర్థం కాలేదో వాళ్ళు దే కెన్ సీ ఇన్ ద షార్ట్. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం, a wooden is in the shape of a cone mounted on a cylinder as shown in the figure. The total height of the toy is 26 centimeters, while the height of conical part is 6 centimeters. The diameter of base of conical part 5 centimeters and the cylinder 4 centimeters. The conical part and the cylindrical part are respectively painted with red and white colors. Find the area to be painted by each of these colors. అంటే కోనికల్ పార్ట్ ఏమో రెడ్ కలరు, సిలిండ్రికల్ పార్ట్ ఏమో వైట్ కలర్తో పెయింట్ చేస్తారు. సో వీ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ వాల్యూమ్ ఆర్ సర్ఫేస్ ఏరియా. ఫాస్ట్ ఏం కనుక్కోవాలి, వాల్యూమా సర్ఫేస్ ఏరియానా?
This is the problem. The total height of the toy is 26 centimeters and conical height is 6 centimeters. Radius 2.5 centimeters and radius of cylinder is 2 centimeters. And clearly we know that height of the cylindrical part is 20 centimeters. Height of the cylinder, total height 26 centimeters. Total height of the toy is 26. In that conical height is 6 centimeters. Then cylindrical height will be 20 centimeters. Okay? Height of the cylindrical part is 20 centimeters. And the radius is 2 centimeters. Diameter given 4 centimeters, then radius will be 2 centimeters. And the diameter of conical part is given 5 centimeters, then radius will be 2.5 centimeters. Okay, na? Now we need to find out the surface area of conical part and the cylindrical part separately, because conical part was painted with red color and the cylindrical part was painted with white color. Now, area of red colored portion of the toy, which is nothing but area of conical part. So pi RL plus, we need to find out this area also, which is nothing but pi capital R square minus pi small r square. This is what we have to find out. ఈ ఆబ్జెక్ట్ స్కూల్లో ఉంది, కావాలంటే రేపు మీకు నేను చూపిస్తాను. సేమ్ టైప్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ విచ్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ద స్కూల్. ఓకేనా? ఇక్కడ రేడియస్ ఆఫ్ కోన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ సిలిండర్ బోత్ ఆర్ డిఫరెంట్ నా, and we can observe conical portion is having more diameter than cylindrical portion. Okay, so cone radius you have to take capital R and the cylinder radius you have to take small r. Okay, now first we need to calculate slant height of the cone, because curved surface area of cone is pi RL. So which is root over r square plus h square. Radius is 2.5 whole square plus height is 6 square. 6.25 plus 36 root over 42.25, which is 6.5 centimeters. Slant height of conical portion is 6.5 centimeters. Now substitute over here area of red portion. You can take pi common, capital R L plus capital R square minus small r square. So this is 22/7. Capital R is 2.5 into 6.5 plus 2.5 whole square minus 2 square. If you simplify this, I think you will get some 58 point something. Now, area of white portion, which is curved surface area of cylinder plus base area. Area of white portion, which is curved surface area of cylinder plus base area. So you can take pi r common, remaining is 2h plus r. So 22/7 into 2, 2h ante 40 plus 2. So total 44/7 into 42, 6 times
which is 264, which is 264. అంటే వైట్ పెయింట్ వేయాల్సిన పోర్షన్ ఏరియా 264 centimeter square. Only 13 people are there in the class, but how these many messages are coming? Only 13 people are there in the class. నైన్టీన్ కాస్త 13 అయ్యారు. సో దిస్ ఈజ్ వాట్. అయితే ఈ ప్రాబ్లం కొంచెం లెంగ్దీ, దీనికి ఎక్కువ టైం పట్టేస్తుంది. ఎందుకంటే స్లాంట్ హైట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, రెడ్ పోర్షన్ ఏరియా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, వైట్ పోర్షన్ ఏరియా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, లెంగ్దీ. దీని మీద ప్రాబ్లం కోనికల్ ప్రాబ్లం ఉంది, లెడ్ షార్ట్స్ ప్రాబ్లం. దట్ ఈస్ ఈజీ వన్. నెక్స్ట్ వన్, Soheli, Sohini, Tanmay, everyone is there in the class? Now, next question. The median of the following data is 16. Find the missing frequencies A and B if the total frequencies is 70. ఐఎమ్ లీవింగ్ దిస్ ప్రాబ్లం రా. ఈ ప్రాబ్లం చెప్పట్లే, మీ అందరికీ తెలుసు. ఎవరికైనా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలా? తెలుసా? ఐ విల్ గో అహెడ్ విత్ అవర్ ప్రాబ్లం. ఐఎమ్ లీవింగ్ ద ఫస్ట్ వన్, ఫైండింగ్ ద మిస్సింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్. ఐఎమ్ నాట్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ దట్ వన్. ఈస్ దట్ ఓకే? ఈస్ ఎనీవన్ ఈస్ దేర్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్? వాంట్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్? ఓకే. నా కింద చూడండి, below 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, and 12, 32, 57, 80, 92, 116, 164, 200. సో ఈ డేటాని ఏమంటారంటే క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటారు. క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ డిస్ట్రిబ్యూషన్. సో ఫ్రమ్ క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ we need to convert the data into frequency distribution. How? Below 10 అన్నాడు కాబట్టి this is the upper boundaries. These are upper boundaries. And these are cumulative frequencies. Below అన్నాడు కదా. Since it was set below over here, we need to consider all these values as upper boundaries. If he says above over here, we need to consider all these values as lower boundaries. Is that clear for all? Is that clear to everyone? Once again, it was set below 10, below 20, below 30, so on. So we have to consider all these values, 10, 20, 30, 40, 50, all these values we have to consider as upper boundaries. And these values as cumulative frequencies. Okay? Now, upper boundary 10 and height of the class is also 10. Then class interval starts with 0 to 10. You have to understand that one. Upper boundary, first class upper boundary. Upper boundary of first class is 10 and it was clearly known to us that height of the class is also 10. So first class will be 0 to 10. Next 10 to 20, 20 to 30,
30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80. Upper boundary 80, we need to stop over here. Next, frequency. From cumulative frequency to we need to write frequencies. When below distribution is given, when below or less than cumulative distribution is given, below anna less than anna ఒకటే. అందరూ వింటున్నారా? Below anna less than anna ఒకటే. When this below distribution or less than distribution is given, we need to write the first value as it is. First value as it is. Next, 32 minus 12, 20. 57 minus 32, 25. 80 minus 57, 23. 92 minus 80, 12. 116 minus 92, 24. And this one, 164 minus 116. How much? 164 minus 116, how much? 48. And lastly, 36. 28. 28 or 48? Nihas got 28 antunnadu. Which is right? 28 or 48? 48. Good. Now, what is asking to find out? Mean. Mean కనుక్కోవాలి. ఇక ఇక్కడి నుంచి మామూలే మిడ్ వాల్యూస్ కనుక్కోవడం. దీనికి అప్రోప్రియేట్ మెథడ్ ఏంటి చెప్పండి ఎవరన్నా? What is the appropriate method for this data to find out mean? Anyone? Appropriate method for this data. Since the frequencies are very big, డైరెక్ట్ మెథడ్ వెళ్తారా? డైరెక్ట్ మెథడ్ అంటే ఇక అన్నిటికీ సరిపోతుంది అనుకోండి. డైరెక్ట్ మెథడ్ కంటే షార్ట్ కట్ మెథడ్ అయితే క్విక్గా అయిపోతుంది. స్టెప్ డీవియేషన్ క్విక్గా అయిపోతుంది. అది ఎజ్యూమ్డ్ మీన్ కూడా చాలా టైం పట్టేస్తుంది. మిడ్ వాల్యూస్ ఏమిటి? 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75. చూడండి, మల్టిప్లికేషన్ చాలా టైం పట్టేస్తుంది మీకు. ఈ మల్టిప్లికేషన్స్కి చాలా టైం పట్టేస్తుంది. సో దీన్ని ఏ అనుకున్నాం అనుకోండి, యూ ఏమిటవుతుంది? ఇది 0, -1, -2, -3, -4, 1, 2, 3. సో FU -48, -60, -50, -23, 0, 24, 96, 108. చక్కగా సిగ్మా FU, సిగ్మా F ఇది 200 మనకు తెలుసు. సిగ్మా F is 200. టక్కన అయిపోతుంది ప్రాబ్లం. ఓకేనా? షార్ట్ కట్ మెథడ్ అయితే క్విక్గా అయిపోతుంది. సింప్లిఫికేషన్స్ క్విక్గా అయిపోతాయి. ఎప్పుడైతే ఫ్రీక్వెన్సీస్ పెద్ద పెద్ద వాల్యూస్ ఉంటాయో, ఫ్రీక్వెన్సీస్ పెద్ద వాల్యూస్ ఉంటే నువ్వు షార్ట్ కట్ మెథడ్లో వెళ్ళిపోతే ఈజీ అయిపోతుంది, తొందరగా అయిపోతుంది. ఓకేనా? Yeah. Next question, case study questions. Case study.
సో రేపటి నుంచి ఏం చేస్తామంటే రోజుకో పేపర్ పెడతాను నేను, అది మీరు ఇంటి దగ్గర ప్రిపేర్ అవ్వండి. ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ క్వశ్చన్స్ అన్ని నేను చెప్తాను, ఆ 20 క్వశ్చన్స్. And the remaining questions, if you ask me the doubts, I'll explain only those questions. Once again, every day I'll keep one paper after the class. Today also after this class I'll keep one question paper, and I'll explain all the objective type questions. Nenu Soheli, some students, I can't name the students, వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ క్వశ్చన్స్ కూడా సోహెలి అండ్ సోహిని, మెయిన్లీ సోహిని ఐ థింక్, షీ డిడ్ ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ క్వశ్చన్స్ యాజ్ లైక్ a 4 marks question. 1.5 page she did the answer, 1.5 page. For objective type questions you have to write only answers, children. 1A, 2C, 3D, 3D, 4D, like that. Unnecessarily you people are wasting the time. You have to do rough work and give the answers like this only. Objective type questions, no need to write 1 page, 2 page answers. That is waste of time. So how to do the problems shortly, easily? I'll explain objective type questions, all the 20 questions, and the remaining 18 questions, whatever the doubts you have, I'll explain that one from tomorrow onwards. Daily one paper, okay? Now, case study, first case study. An examination hall, the examiner makes students to sit in such a way that no student can cheat from other student and make no student sit uncomfortably. So the teacher decides to mark the numbers on each chair from 1 to 25. 1 to 25. And each student is seated at alternate positions in examination room such that the sequence formed is 1, 3, 5, so on. Based on the given information, solve the following questions. First, try to understand the question. There are total 25 seats. Total 25 seats. But the teacher asked the student to sit, the first student in the first seat, second student in the third seat, third student in the fifth seat, and so on. This is the sitting information, and this is the empty seats information. ఇవి empty seats, ఇవి సిట్టింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఈ రెండు గుర్తుపెట్టుకోండి, రెండు ఏపీని ఫామ్ చేస్తున్నాయి. బోత్ ఆర్ ఫార్మింగ్ ఏపీస్. ఓకేనా? నౌ ఫస్ట్ క్వశ్చన్, what type of sequence is formed to follow the seating arrangement of the students in the examination room? What type of seating arrangement is given? Anyone? What type of seating arrangement is given? AP, good. Arithmetic progression. Observe here, this is sitting information and this is empty seats information. So they are forming AP. Both are forming AP only. So first question answer AP. Now the second question answer. Find the seat number of the last student in the examination room. Last student ఏ సీట్లో కూర్చుంటాడు? మొత్తం ఎంతమంది ఉన్నారు? మొత్తం ఎంతమంది ఉన్నారు? 25 మంది ఉన్నారు. అప్పుడు లాస్ట్ స్టూడెంట్కి ఏ సీట్ వస్తుంది? A25, A plus 24D, 1 plus 24D is 2, 1 plus 48, 49th సీట్లో కూర్చుంటాడు వాడు.
49th సీట్లో కూర్చుంటాడు. అర్థమవుతుందా? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఫైండ్ ద సీట్ నెంబర్ ఆఫ్ 10th వేకెంట్ సీట్ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్ రూమ్. 10th వేకెంట్ అంటే A10 కనుక్కోవాలి. A plus 9D, 2 plus 9 into 2, 2 plus 18. 20th seat is vacant seat. 20th seat is vacant seat. Okay na? Next one. Last question in this case study. Which number of students will sit on the 27th seat number? 27th seat number లో ఏ స్టూడెంట్ కూర్చుంటాడు? 27th seat number అంటే an is equal to 27 అని తీసుకోవాలి. an is equal to 27 అని తీసుకోవాలి. a plus n minus 1 into d 27, 1 plus n minus 1 into 2, n minus 1 into 2 is equal to 26, n minus 1 is 13. సో 14th స్టూడెంట్ 27th సీట్లో కూర్చుంటాడు. 14th స్టూడెంట్ 13 రాంగ్ ఆన్సర్. ఎవరు 13th రాశారు? రాంగ్ ఆన్సర్. 14th స్టూడెంట్ 27th సీట్లో కూర్చుంటాడు. 14th స్టూడెంట్ విల్ సిట్ ఇన్ 27th seat or the seat which is given number 27. Okay na? Next one. ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ పెద్ద పెద్ద క్వశ్చన్స్ రాసేస్తున్నారు మీరు. యు ఆర్ టేకింగ్ టూ మచ్ టైమ్ ఫర్ ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ క్వశ్చన్స్. యా, కేస్ స్టడీ 37. ఆదిత్య ఆస్క్డ్ కార్పెంటర్ టు మేక్ a front door for his guest house. The carpenter suggested him design plotted on the graph given below. Based on the information, answer the following questions. Okay. Now please tell me everyone, what is the position of A? What are the coordinates of A, children? Coordinates of A. A, B, C, D, E, F. You tell me all the coordinates. A, B, C, D, E, F. What are the coordinates of A? 0, 8. Coordinates of B. So no one is sitting with the paper. Coordinates of B. B coordinates. -3, 6. C coordinates 3, 6. And D coordinates 3, 2. Coordinates of E -3, 2. And coordinates of F -3, 0. Now you need to write down all the coordinates. Now you can answer easily.
What is the length of line segment AB? Line segment AB length. AB length రూట్ ఓవర్ 13 యూనిట్స్ వస్తుంది. వచ్చిందా? ఎంతమందికి వచ్చింది ఎగ్జామ్లో? హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ గాట్ లెంగ్త్ ఆఫ్ లైన్ సెగ్మెంట్ AB రూట్ ఓవర్ 13? I got. Okay. రూట్ ఓవర్ 13 వస్తే కరెక్టే, 1 మార్క్ వచ్చినట్టే. గుడ్. నెక్స్ట్, what are the coordinates of midpoint of BE? Midpoint of BE. Midpoint of BE -3, 4. ఎంతమందికి వచ్చింది? Midpoint of BE -3, 4. How many of you got? And last question, in what ratio BD divides y-axis? Ratio 1:1. ఎంతమందికి వచ్చింది? Ratio 1:1. And the internal choice question, in what ratio BG divides BG? Where is G? Oh, G 4, 4, 3, 4, 0. G also there. 4, 0. G 4, 0 na 3, 0 na? I think 3, 0. Coordinates of G 3, 0 kada? No, 4, 0 ne. In what ratio BG divided by y-axis if we join BE? Y-axis kada? Y-axis అంటే 0, y. అంటే రేషియో m:n is -x1/x2. -x1/x2. అంటే మైనస్ ఆఫ్ yeah 3:4 డివైడెడ్ బై y-axis అంటే y-axis అంటే పాయింట్ ఆన్ y-axis 0, y కదా. అంటే రేషియో విల్ బి -x1/x2. x-axis అయితే -y1/y2. ఓకేనా? నౌ లాస్ట్ కేస్ స్టడీ, లాస్ట్ వన్. ఇది చాలా మంది ఏం చేశారంటే, మెనీ పీపుల్ వాట్ దే డిడ్ నాట్ కన్సిడర్ ద గర్ల్స్ హైట్. Many students not considered the girl's height. So they lost the marks. It was clearly mentioned over there. See, India Gate is located near Kartavya Path, formerly Rajpad, at New Delhi. It stands as a memorial to 74,187 soldiers for Army Day, Indian Army, who gave their lives in the First World War. This 42 meters tall structure was designed by Sir Edwin Lutyens in the style of Roman arches, Roman triple arches. A student Shreya of height 1 meter, clearly it was mentioned. Student's height was mentioned over there clearly, 1 meter.
So students, you forgot to consider that height. Visited India Gate as a part of her studies tour. Using this information, answer the following questions. What is the angle of elevation from Shreya's eye to the top of India Gate? ఇదిగో ఇది ఇండియా గేట్ అనుకోండి, ఇది శ్రేయ, ఇది 1 మీటర్, ఇది 42 మీటర్స్. ఈ ఎలివేషన్ కావాలి, ఇది కావాలి, దిస్ వన్, ఇది 1 మీటర్, అప్పుడు ఇది 41 మీటర్స్. ఓకేనా? You need to find out this one. And if she is standing at 42 meters away from India Gate, so ఇది 42, అప్పుడు ఇది కూడా 42 అవుతుంది కదా. What is the angle of elevation of Shreya's eye to the top of India Gate if she is standing at a distance of, అది 42 meters కాదు, 41 meters అనేసుకోవాలి, 41 meters. అప్పుడు ఇది కూడా 41, then theta will be 45 degrees. Theta will be 45. Tan theta is 41 by 41, which is 1. Then theta will be 45 degrees. యాక్చువల్గా అప్పుడు tan theta will be 41 by 42. Then theta actually you have to write tan inverse of 41 by 42. But you don't know this, na? You don't know this. This is what we call inverse trigonometric function. Inverse trigonometric function. So if you write answer this one, then your answer is right. Tan theta is equal to 41 by 42. If you write that one, your answer is right. ఓకేనా? కానీ చాలా మంది 45 degrees అని రాశారు, ఎందుకని రెండు 42 తీసేసుకున్నారు. ఈవెన్ ఫర్ దెమ్ ఆల్సో ఐ గేవ్ ఆన్సర్, ఐ గేవ్ మార్క్స్. యాక్చువల్ ఆన్సర్ ఈస్ tan theta is equal to 41 by 42. Actual answer. But many students, they took perpendicular as well as base, both 42, and they gave theta 45 degrees. Even then I gave answer, I gave marks, sorry. But actual answer is tan theta is equal to 41 by 42. Then theta will be tan inverse of 41 by 42, which is called as inverse trigonometric function, which is not there in your syllabus. Okay children? Now next question. What is the next question? If Shreya observes the angle of elevation from her eyes to the top of India Gate to be 60 degrees, then how far she is standing from the base of the gate? If this angle is 60 degrees and he is asking to find out this one.
if the angle of elevation is 60 degrees, and what he is asking, how far she is standing from the base of the India gate. Tan 60 degrees, 41 by x. We know tan 60 is root 3. Then x root 3 is 41. Then x will be 41 by root 3. Rationalize denominator, 41 root 3 by 3. This is the second question answer. 41 by root 3 right, or 41 root 3 by 3 is also right. Okay na? Next question. Next question. If the angle of elevation from Shreya's eyes changes from 45 degrees to 30 degrees when she moves some distance back from the original position, to find the distance she moves back. అంటే ఇక్కడ ఉంది, ఇప్పుడు ఇది 45 degrees, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇనిషియల్గా ఇక్కడ ఉంది, ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చింది 30 degrees. They are asking to find out this one, x value. This is 1 meter, this is also 1 meter. Let it be y. Initially she was at P and the elevation is 45 degrees. And she moved back for some distance. From P to Q. There the elevation is 30 degrees. And they are asking to calculate PQ distance. How much she moved back? That is what asking. Okay. Now please tell me what is tan 45? 41 by y. 1 is equal to 41 by y. Y is equal to 41 meters. Y is equal to 41 meters. Now, tan 30 again, 41 by x plus y, which is 1 by root 3. Do cross multiply. X plus y is 41 root 3. But we know y value. Substitute. X plus 41 is equal to 41 root 3. Then x will be 41 root 3 minus 41. If you take 41 common, so Shreya moves 41 times of root 3 minus 1 meters back. She moves 41 times root 3 minus 1 meters back. Okay na? And internal choice question. If Shreya moves to a point which is at a distance of 41 root 3 meters from the India gate, suppose ఇది ఇండియా గేట్ అనుకోండి, ఇది శ్రేయ. ఓకే, ఇది 1 మీటర్, ఇది 1 మీటర్, ఇది 41 meters. This is given 41 root 3. And now he is asking the theta. Okay na? If she moves 41 root 3 meters from the India gate back side,
then what is the angle of elevation? This question is very beautiful one and interesting one also. Okay, she moves back 41 root 3 meters. She moves back from the India gate, base of the India gate, and they are asking the elevation. With respect to this angle, tan theta is 41 by 41 root 3. 41 get cancelled, 1 by root 3. Tan theta 1 by root 3, then theta will be, tan theta is 1 by root 3, then theta will be 30 degrees. Good. Theta will be 30 degrees. Now please tell me, who is going to score more marks? Full marks in case studies? Full marks case studies. How many of you got? 4 3s are 12, 3 4s are 12. 3 case study questions, each 4 marks. Okay, Sadil kuchne. Full. Okay, next. Only Sadil. Lalitya also. Nishant Gadi, Nihas Gadi 0. Yuvraj. Are Patel and Arush also joined with you, Nihas. Only 2 correct. Okay. But the first and second are easy only. First and second case studies are easy. Trigonometry little bit difficult. Good, Pardu. You got 3 marks. Very good. So, I'll keep one question paper for you. So, prepare that question paper and come with the doubts for tomorrow. Okay? Thank you very much. Dhanyavad.